Hello students, welcome to engineering assignments. Engineering assignments in നമ്മൾ blobby objects നെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. So some objects നെ അതിൻ്റെതായ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. അതിൻ്റെ മൂഷൻസ് അനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് അടുത്തിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസം വരും. So some object does not maintain a fixed shape. ഫിക്സ്ഡ് ഷേപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്ത ഒബ്ജക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ blobby object എന്ന് പറയുന്നത്. Some object does not maintain a fixed shape but changes the surface characteristics in certain motions or when proximity to other object. For example, molecular structure, water droplet and other liquid effects. Then melting of an object. ആദ്യം സോളിഡ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നു. ആൻഡ് യുവർ മസിൽ ഷേപ്പ്, ദ മസിൽ ഷേപ്പ് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ മസിലിൻ്റെ ഷേപ്പ് നിങ്ങളുടെ കൈയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദീസ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എക്സിബിറ്റിംഗ് സം ബ്ലോബിനെസ് and they are often referred to as blobby objects since their shape shows a certain degree of fluidity. Okay, ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടൊരു ഷേപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലോബി ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അതിൻ്റെതായ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കാരണം അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസം വരാം. അങ്ങനത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് ബ്ലോബി ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത്. അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണേ എന്താണ് സ്പ്ലൈൻ എന്ന്. സ്പ്ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്ട്രിപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ സ്മൂത്ത് കർവ് ത്രൂ എ designated set of points. കണ്ടോ ഇവിടെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ്, ഈ പോയിന്റ്സിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കർവ് പോവുക. Several small weights are distributed along the length of the strip to hold it in the position on drafting table as a curve is drawn. കുറച്ച് small weights ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. And the term spline curve originally referred to as a curve drawn in this manner. So the curve drawn in this manner, it's called as a spline curve. We can mathematically describe such a curve with a piecewise cubic polynomial function whose first and second derivative are continuous across each curve section. നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു piecewise cubic polynomial function വെച്ചാണ് ഇതിനെ represent ചെയ്യുന്നത്. So in computer graphics, spline refers to any composite curve formed with polynomial section satisfying a specified continuity condition at the boundary of the pieces. In computer graphics, spline curve ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് കർവ് ആണ്. അത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള പോളിനോമിയൽ സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ആ പോളിനോമിയൽ സെക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയും വേണം. കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടീഷൻ ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സ്പ്ലൈൻ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ 2 sets of orthogonal spline curves. And the spline is basically used to design the curves and surface shapes, to digitalize the drawing for computer storage, to specify the animation path for the object and the camera in the scene. And typically it's basically used in CAD application to design automobile bodies, aircraft, spacecraft and ship. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ കണ്ട ഒരു കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് എടുക്കുന്ന ഈ പോയിന്റ്സിൽ കൂടെയാണ് ഈ കർവ് വരഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ്. At this control points will indicate the shape of the curve. Control points are then fitted to a piecewise continuous parametric polynomial function in 2 ways. First is interpolation, another one is approximation. The curve that passes through all control points, they are called as interpolation curve. See this. It has passed through all control points. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയുന്നത് interpolation curve എന്നാണ്. And there is something called as approximation curve also. The curve does not necessarily pass through all control points. See, ഈ കർവ് കണ്ടോ, ഇത് എല്ലാ പോയിന്റ്സിൽ കൂടെ പോകുന്നില്ല, പക്ഷെ ആ പോയിന്റ്സിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കർവിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേഷൻ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. So interpolation curves are commonly used to digitalize the drawing or specify animation path. But approximation curve are used to design tools to structure the object's surfaces. A spline curve is defined, modified and manipulated with the operations on this control points. കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് പേര് തന്നെ നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ട്, കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പം കർവിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതും മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഈ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് ആണ്. By iteratively selecting spatial position for the control points, a designer can set up an initial curve.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസൈനർ ഒരു കർവ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. ആഫ്റ്റർ എ പോളിനോമിയൽ ഫിറ്റ് ഇസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഫോർ എ ഗിവൻ സെറ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ്, the designer can then reposition some or all control points to restructure the shape of the curve. ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ കർവ് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ മതി. So the curve can be translated, rotated or scaled with transformation applied on this control points. Okay. Next, CAD packages can also insert extra control points to aid a designer in adjusting the curve shapes. So these all things of a curve will depend upon the control points. ഇനി ഈ കർവിനൊക്കെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് എക്സ്ട്രാ പറയാനുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൺവെക്സ് ഹൾ. എ കോൺവെക്സ് polynomial boundary that encloses a set of control points is called as convex hull. Okay, ഈ കർവ് കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ 4 കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കിടക്കുന്നത്. കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ബൗണ്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് ഹൾ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് an elastic band stretched around a control points. So this is also a convex hull. A convex hull provides a measure for deviation of the curve or surface from the region bounding the control points. Some splines are bounded by the convex hull, thus ensuring that the polynomials smoothly follow the control points without erratic oscillation. എന്നുവെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഒന്നും വരരുത്. A polynomial region inside the convex hull is useful in some algorithms such as clipping region. ക്ലിപ്പിംഗ് അൽഗോരിതത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ കോൺവെക്സ് ഹൾ. ഇനി അടുത്തത് കൺട്രോൾ ഗ്രാഫ്. A polyline connecting the control points in the order is known as control graph. Polylines connecting the control points. കണ്ട, ഈ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ഗ്രാഫ്. Usually displayed to help the designer to keep the track of the spline. ഡിസൈനർ കൺട്രോൾ ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു സ്പ്ലൈനിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത്.